Okay, so we are now on chapter 2, no? So principles of hydrostatics. So for the principles of hydrostatics, no, from the word itself, hydro means water, statics, no, for not moving, no. So we will be involving mostly, no, mga liquids that are not moving, no. So but also we will also consider also kanang mga pressure due to air, no. So the unit pressure or pressure P, so sa laser pointer. Okay. So pressure is the force per unit area exerted by a liquid or gas on a body or surface. No? So with a force acting at right angles to the surface uniformly in all directions. Okay. So again, take note of this that the pressure, no, exerted by a liquid or gas uh, is acting at the right angle, no, to the surface, no, in uniform direction. For example, we have surface ngay ngani, so right angle man, so ang ato ang force nag-act dire, no, right angle always. Okay, so if we will submerge, no, if this is the uh, tawag ng liquid surface, no, we will submerge uh, a plate, no. Example, this is the plate. Ang pressure mo up na siya at all surfaces na ito ang uh, flat surface, no, at right angles, no, nga na. But for analysis, we will only consider one phase, no, usa ka phase sa ato ang uh, tawag anang flat surface, no. So we will only for submerged nga mga objects, we will only consider uh, tawag anang one phase, no, sa ato ang gamiton para sa atong analysis. Okay? And for pressure, no, it will be greater as the depth is as the depth increases, no. So samtang magkalawom, magkataas pud ang pressure, di ba? Mo po ng explanation nganong kanang sa mga divers gani, di ba? So kana pong mga submarine, mga unsa pa nga mga devices, no, it should stand kanang withstand ang mga pressure, no, sa ilawom sa tubig because ang pressure sa ilawom is much greater than the shallow waters. Okay? So in English system, pressure is usually measured in pounds per square inch, so that is PSI. In international usage, in kilograms per square meter, or in atmospheres, no? And in the international metric system SI, in newtons per square meter, that is Pascal, di ba? So the unit atmosphere is defined as a pressure of 1.03323 kilograms per cubic centimeter, but most of the time ang atong gamiton is ano ba dire? I think wala, no, but that is 101.325 kPa, no, mao na nga to ang value for 1 atmosphere. So let's proceed, no, dire na to sa Pascal's law, no. So si Blaise Pascal, no, French philosopher and scientist. So Pascal's law says that the pressure applied to an enclosed fluid will be transmitted without change in magnitude to every point of the fluid and the walls of the container. So the pressure at any point, mo na yung pinaka point, no, sa Pascal's law. Mo na yung pinaka concept niya, no, pinaka principle. The pressure at any point in the fluid is equal in all direction. So meaning to say, regardless of the shape of the container,
as long as same sila og point, same sila og level, same sila og pressure. No? So, take note of this. No? So, 1 Pascal, or that is written as PA, no? Ang minubuan na. No? So, that is equals to 1 Newton per cubic meter. If kPa, that is kilonewton per cubic meter. If megapascal, Newton per mm squared. So, muna ni ang side, muna ni ang giingon ni Pascal, no? Pascal's law. Principle, no, ni Pascal. So, if we will draw a line here, assuming this is straight, regardless of the shape, ang pressure nga na-feel dire, 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 ug dire are equal, no? Same ra sila og pressure. Okay, so ang pressure regardless na siya sa shape, but ang pressure mag-agad na siya sa depth, no? So depth ang giagad, no? So same man sila og level, no? Ilahang liquid surface here, no? So mostly ang inyong nananginitay triangle something diha, ang pasabot ana mao na ang ato ang liquid surface. Okay? So mo po ni ma-meet po din ninyo sa geotechnical, no? So same ra gyapon nga symbol. But ang other symbol ana is something like this. Ana, no? So same ra gyapon ang pasabot ana, that is the liquid surface. Okay? So when we say liquid surface, muna ni koto ba nga itong liquid? And ang beyond that is ang atmosphere. So, makita ra sa naglaga ng laptop. Okay. So, please thumbs up if makita ang mabasa ra ang story. Okay. So, please read na lang in your eyes, in your own. So, si Einstein, si Newton ug si Pascal nagduwa na sila og hide and seek, no? So, taguanay. So, si Einstein ang bali ang taya, no? So, si Pascal nitago, no? Pascal runs and hides. So Newton's draws a 1 meter by 1 meter square in front of Einstein, no? Then stands in the middle of it. So Einstein reaches then uncovers his eyes and exclaims, "Newton, I found you. You're it." So Newton replies, "You didn't find me. No? You found a Newton over a square meter." So what is a Newton over a square meter? That is Pascal. Okay? So, nagets ra ang joke or ato pa ning i-explain. No? So wala joy lami magtaguanay magduwa ni silang Einstein at Newton ug si Pascal, no, kay kalas og brain cells. No, so dili na to na sila amiguhon kay di ta ka get sa ilahang kuan. Let's continue. So, please thumbs up if makita pa ang slide. Okay, so ang tablet dili na ko makita. Makita pa? Please thumbs up. Wala yung makita? Dili makita?
Makita na, sir. Makita ra? Okay. Yes, sir. Okay, so makita. So sa tablet man ko dili na makita. So anyway, makita man, so let's continue. So the weight of the liquid pushes against walls of the container, producing a pressure. Now, so what I've said, if this is the wall of our container, ang pressure will act perpendicular to the surface. So perpendicular to the wall. So perpendicular here, di ba? So So pressure is smaller just under the surface of the water. And pressure increases as we go deeper. Okay? Because the weight of the liquid will contribute, no? So therefore, ang relationship ni pressure o ni depth is directly proportional. So if the if the depth increases, the pressure also increases. No? But that is for liquid. Now that is for liquid. But for gas, in a closed container, gas molecules exert a force when they collide with each other and with container walls. Now, if this is our tawag anang container, and this is the gas molecules, no, kining mga dot-dot, mga blue color, no? So, pressure inside a gas container is the same everywhere. Not like disconnect man ang kuan. Makita pagyapon ninyo? Please thumbs up. Okay. Lang, so disconnect ang usa ka account. Let's continue. So again, pressure inside a gas-filled container is the same everywhere. Take note of that. In liquid, mag-agad siya sa depth. But for gases, regardless of the shape or regardless of the depth, no, everywhere, every part or any part sa ato ang container will feel the same pressure kung iyang solid is gas. So, everywhere because gas molecules move randomly and collide uniformly in all directions, creating equal force per unit area. Diba? Ang tawag anang ang liquid iya ramang sundugon ang shape sa container. So yang i-feel, di ba? Pero ang gases will move randomly, no? Move siya all throughout, no? Randomly sa ato ang container. So that is why if air is trapped inside the container, all sides of the container will feel the same pressure, equal pressure. Okay? So mo nang kalahian nilang duha ni liquid o ni gas. So when all the molecules in the container are removed, the pressure reduced to zero. So the pressure is known or absolute vacuum. No? So wala ang pangan. So kung if atong i-remove, no, tanang air molecules, no, gas molecules sa container, atong ma-attain is si absolute zero pressure or absolute vacuum. So remember that tawag anang sound travels, no, in mag-need og medium ang sound, diba, para mo travel. So in vacuum, dili na to, for example, natay i-fall na atay babuthon, no, sa sulod, dili na to siya madungog kay vacuum man. So wala may medium, wala may air molecules dito for the sound to travel. Anyway, I will show you a video atmospheric pressure, no, later. So discussion, the atmospheric pressure and vacuum. So the atmospheric pressure is the pressure at any point of the Earth's surface from the weight of the air above it. Diba? So a vacuum is a space that has all matter removed from it. So it is impossible to create a perfect vacuum in the laboratory
laboratory. No matter how advanced a vacuum system is, some molecules are always present in the vacuum area. Even remote regions of outer space have small amount of gas. Now, vacuum can also be described as a region of space where the pressure is less than the normal atmospheric pressure of 760 mm. No, this is from barometer. No, so readings of mercury. So, muna yung gingon nyo ganina. Ang normal nga atmospheric pressure is 101.325 kPa. No? But in reading sa mercury barometer, that is 760 mm Hg. So, atmospheric pressure, no? So again, ang atmospheric pressure is muna ang pressure nga atong ma-feel due to the weight of the air above it, no? Atong ma-feel nga pressure at the earth surface due to the weight of the air above it, no? So because air has mass, no, and also the earth has gravity, so since gases or air has mass, it will be towards the air. So that is why murag tao i-carry nato, no, ang air sa imabaw nato, no. So why ang question ngano man dili man nato ma-feel ang atmospheric pressure? Ngano dili man nato ma-feel? Di ba, sir, if na atmospheric pressure, ngano dili man nato ma-feel? It is because, again, mobalik sa ta, unsa gani ang makakos sa pressure kung naay gas o liquid. And ang atong body is composed of the two, di ba? Naatay liquid and gas. So therefore, our body alone has pressure pod to counteract the dili na to ma-feel ang atmospheric pressure because naapod tay pressure inside our body to counteract the atmospheric pressure outside our body. No? So, sa paman, itong may atmospheric pressure. No? So, by the way, ang atmospheric pressure will decrease if the altitude increases. I mean, so atmospheric pressure decreases kung mo increase ang altitude. Why? Kay ang weight sa air sa high altitude is lesser. Di ba? Kay ato na ning discuss last week that ang less dense nga mga air, ang mga substance sa imabaw, ang denser nga mga substance nasa ubos. Therefore, ang kung magkataas ang altitude, magka-less ang density sa atong air. That is why, if naanata sa elevated na kaayong lugar, maglisod na tao, ginhawa. That is why, nanata sa eroplano, I don't know, nakasakay na ba mong eroplano, but before mo larga ang eroplano, i-orient mo ana nila. Once kanang naay mga problem sa airplane, tagaan mo na nila og marag somewhat nga marag oxygen something, no? It is because in that altitude where the plane flies, thin ang air diha. So that is why question na pod, ngano man nga makaginhawa man ta normally sud sa airplane? Because the airplane is pressurized. Is why. Now, once ma-open na opening sa airplane, diha na matanggal ang pressure. That is why maglisod na ang ginhawa ang mga tao. No, so muna nyo makita sa mga movie. Kanang ni marag mask nga ilang ipasuot, kanang mahagbong lang sa kanang overhead na compartment.
no sa airplane if makakita mo sa mga movie kanang murag plastic, no, that is why naiingana nga ah, because maglisod mo kuno ginhawa sa high altitude, no. So si paman maka-prove nga na ay ah, another proof nga na atmospheric pressure is kanang pagginhawa nato, no. Kung walay atmospheric pressure, dili mo sulod ang hangin sa ato ang lungs. No, walay pressure na mo push sa air na mosulod sa atong lungs, di ba? So that is one proof na natay atmospheric pressure. So next, so natay video, no, nga ipakita. So ano siya pag-play? Ano siya i-play? Madungog ninyo? Nay audio wala. Walay audio. Saan mo siya walay audio? Imagine na lang. Ako na lang i-explain. So yung giingon is tawag anang balloon ngayang ipakita ganina na daw atmospheric pressure outside. So iyang isulod anang somewhat container niya and iyang remove ang air diha, no, and let's see unsay result, no. So iyan ang gi-vacuum, no. So as you can notice expand ang balloon. That is why ang pressure inside mo rin nag-up. So that is why mo tawag anang sana mo dako, no, or increase ang iyahang size. That is why sana siya ka proof, no, nga naay atmospheric pressure gyud nga nag-up, no. So let's continue. So dire na po ta sa gauge pressure, no. So gauge pressure are pressure above or below the atmosphere and can be measured by pressure gauges or manometers, no. So for small pressure differences, a U-tube manometer is used, no. It consists of a U-shaped tube with one end connected to container and the other open to the atmosphere, filled with a liquid such as water, oil, or mercury. So the difference in surface level in the two manometers legs indicates the pressure conditions. For higher pressure, Bourdon gauge, named after the French inventor Eugene Bourdon, is used. No? So this is consists of hollow metal tube with an oval cross section bent in the shape of a and to the measurement region. No? So unsa man ning gauge pressure, no? So, definition aning gauge pressure is ang reading sa pressure above or below the atmosphere, but usually ang atong makita is above the atmosphere. Ang pasabot dia sa atmosphere is ang atmospheric pressure, ha. So di ba kanang naay motor na ay tawag anang unsa pa man kanang naay tangke kanang tawag anang fire extinguisher, kung imo na siyang tan-awon nay nakasuwat diha nga pressure, di ba nakabantay mo like kanang magbomba mo sa inyong ligid sa inyong motor, di ba naay reading ang pressure, naay reading sa pressure ana, di ba? If you can notice kinsa may
nakabantay nga nay reading sa gauge, pressure gauge, di ba? And usually that is PSI, di ba? PSI, no, si Morigo lang makarelate, no? So, once magbumba ka sa imong ligid, kung murid ang imuhang gauge, pressure gauge o for example 30 PSI, ang pasabot ana that is 30 PSI above atmospheric pressure. So, mo ang pasabot ana, no? So, di ba, kung pahiyusan nimo like mabuslot ang ligid nimo, ang reading ana is 0. It is because it is exposed to the atmosphere. Therefore, ang atmospheric pressure ang mag-govern. And then, ang gauge nato is, ang reading niya, it is either above or below. Kung atmosphere ang iyang i-measure, therefore, it is 0. Because ang iyang tawag anang what do you call that, kanang reference is the atmospheric pressure. Mo reading lang siya kung above or below the atmospheric pressure. So kung ang imong ma-feel o ang ma-read niya is ang atmospheric pressure lang, it means 0. Di ba? Kanang bisa pag isaksak nimo ng pangbumba sa ligid, isaksak nimo na sa buslot nga ligid, ang reading yun ana is 0 because it is exposed to the atmosphere. Unya, yung reading is ang atmospheric pressure. And then for the gauge pressure, mo man ang atong reference, therefore that is 0. No? So, let's continue. No? So, I hope na-gets na ang gauge pressure. No? So, again, ang atmospheric pressure mo na ang pressure nga itong na-feel sa earth surface due to the weight, no, of the air above us. No? Next is ang gauge pressure is the reading, no, sa pressure above or below the atmosphere. No? And usually, naatay devices nga gamiton ana. No? So that is naatay pressure gauges. No? So, and ang atong reference is ang atmospheric pressure. So kung exposed ta sa atmospheric pressure, it means ang reading ana sa atong pressure gauge is 0. Okay? So, let's continue. So, dili na po ta sa absolute pressure, no? So, si absolute pressure is the pressure above absolute zero. Ato na nang i-discuss kanina. Si absolute zero is ang pressure inside the vacuum. Di ba? So, that is P abs is equals to P gauge plus P ATM. No? So, kung si P gauge ang atong gipangita, P abs minus P ATM. Di ba? I-minus na to si ATM kay mo man ang atong reference. Di ba? Nagets ra? So kung negative ang answer, it means below atmosphere. Kung positive ang answer, above atmosphere. So note that the absolute is attained if all air is removed. So it is pressure at absolute pressure can never be negative. No? So dili man negative si absolute pressure. Pero si P gauge man-negative. Di ba? Kung mas gamay si P abs kaysa ni P ATM, negative ang atong P gauge. It means, kung negative ang P gauge, below atmospheric pressure. No? So the smallest gauge pressure is equal to the negative of the ambient atmospheric pressure. So, so by the way, ang absolute zero means ang pressure is walay air or no matter, no? So sulod ana. So that is why that is vacuum, no? So absolute pressure is the total pressure, no? So due to the gauge and ATM, no? So
Let's proceed. Mercury barometer. No? So a mercury barometer is an accurate and relatively simple way to measure changes in atmospheric pressure. No? At sea level, weights of the atmosphere mercury 760 mm. No? So in short, kining mercury barometer maglahi-lahi iyang reading depending on the elevation kung asa nimo siya dad-on, no? Kung asa nimo siya dad-on, maglahi-lahi iyang reading. Katong nga reading sa height sa mercury mauto ang gamiton to solve for the pressure. Kaning aneroid barometer, I'm not familiar with this one, but the mercury barometer always ginim gawas din sa board exam, no? Kaning mercury barometer. So let's proceed. So variations in pressure, no? If natay tawag anang illustration dire. So mo ni ang point 1 ug point 2. Di ba? Ang pressure magkadako kung magkadako ang depth, di ba? So sa balik sa taking nabay sa ko tan-awon. Wala di ay. Okay, so let's continue. Balik ta. Okay, so muna ni ang ato ang reference, no? So muna ang mga forces, no? Nag-act dire. So summation, kung mag-summation of forces ta at x-axis, no? Atong i-tilt. So kini na karon ang atong x-axis and this is the y-axis. Okay? So if we will sum all the forces, mo ni ang mo result, no? So si F1 is also, di ba? Note, recall that pressure is force over area. Therefore, F is equals to PA. So that is why mo na ang mga PA diha. So ato rang gi-convert into PA, no? And then si W, which is the weight, ang weight is sa man si weight, gamma times volume. O na si weight. If inclined, na ay sin theta. Pero kung dili inclined, gamma volume lang. Unsa mo po ni si volume? That is area times length. Common man tanan ng area, cancel si area tanan. So that is why ang mahabili nato is mauni. But if ang sin theta is equal pod siya ni h, di ba? Dera. No, that is sin theta, L sin theta, sorry, is equals to, di ba, mo na itong theta, unsa man ni si sin. So, opposite over adjacent, di ba? So, that is H over L. So, therefore, H is L sin theta. Muna diha. So, muna gi-substitute, ang final nato nga formula is P sub 2 minus P sub 1 is equals to gamma H. So, therefore, ang formula nato sa pressure is, if for example, 0 si P1, that is P is equals to gamma H. As you can notice, ang pressure does not tawagan ng consider the volume. No, dili na mag-consider ang volume. Basta pressure ganitong isgutan sa liquid, height gid na ang mag-determine. Di ba? The deeper, the higher pod ang iyahang pressure. Di ba? Height ang mag-determine sa iyahang pressure. Of course, also the type of liquid. No, unsa nga liquid na siya. No, depending pod unsa nga liquid. So, ato na po ning bungkagon, no, mo na atong formula. Okay? So, asang i-double check. So, makita pa ninyo ang screen.
Diba sige ra ko yaw-yaw diri niya, wala din ninyo nadungog or nakita. Okay. Kay atong i-break down no ang formula no kay syempre in problems dili man gyud ang ideal ang atong ma-encounter no dili man gyud siya in the form of gamma h, dili man gyud ihatag dayon si gamma in some problems no. So recall that gamma is unsam ni si gamma, rho g. So we can write also that pressure is rho gh. Diba? So si gamma is rho g. So we can write the formula as rho gh. Pero for example, dili water ang ato ang substance, ang atong liquid. So balik na punta sa formula. Diba ang formula sa S is gamma sa substance over gamma sa liquid or gamma sa water. Again, sa last discussion nganong water ang atong gamiton, that is the reference liquid nato no. So that is why gamma substance is equals to S gamma water. So that is why kung ang ihatag dili gamma sa substance, ang ihatag is ang specific gravity, you will use S sa substance times gamma water H. Okay, unya karon dili rho sa substance ang gihatag. Ang imo na pong buhaton is S sa substance, rho sa water, G, H. Okay, so muna ang mga possibilities, no? So timan-an lang na ninyo, no? Basta kay bawo na ka sa mga, 'di ba? Ato naman yung discuss ng properties sa mga fluids, 'di ba? Fundamental properties of fluids. Kay bawo ka mo breakdown sa iyang formula, basta unsa pa i-given, mag-gets na nimo, no? Kay bawo na ka sa ilahang relationship, 'di ba? So sayon naman, si gamma equals ni rho g. 'Di ba? So pero kung ang hatag is ang iyahang specific gravity, kaya di mo kita kabuot sa problem, so specific gravity times gamma water. No? So para makuha nimo ang gamma substance. Ingan na lang, no? So okay, na-derive na, no? So let's continue. What if naatay multiple substance, no? Na-submerge siya sa multiple substance. So mura ni atong formula gihapon, no? So P bottom is equals to summation of gamma H plus P, no? So gamma H sa every substance, liquid 1, liquid 2, liquid 3, plus P, which is the initial pressure. In this case, the initial pressure is the air pressure. But if the liquid is exposed to the atmosphere, note that ang reading nato aning pag-compute sa mga pressure, this is gauge pressure. Therefore, if it is open, for example, open ni, no, exposed to the atmosphere, this P here is 0. Diba? Kay ang atmospheric pressure is the reference pressure nato sa gauge pressure. Unya, ang reference nato is the 0. So therefore, 0 ang P if exposed sa tawag anang exposed to the atmosphere. When I say exposed to the atmosphere, open. Like for example, magbutang kag tubig sa baso, dili nimo takban ang baso ha. Kana alone that is exposed to the atmosphere. Mo nang pasabot ana, open lang. Diba? Ang kani kung nanatay trap air dire kay closed ang ato ang container, naapod tay corresponding pressure diha, no? Duharay paingnan ana. Either
ang pangitaon is ang pressure dire or kini mo ang given, pangitaon ang pressure dire. So, haray paingnan ana, no? So, ano ni, no? Kung natay multiple liquids, so kung upat ni ka liquid, upat po ni ka gamma H. Okay? So, doon na punta sa pressure head. So, ang H nato diha mo na si pressure head. Ang si pressure head is equals to pressure over gamma. Kaya si pressure, uh, gamma H man. So, over H both sides. Over gamma both sides. So, that is why H is equals to P over gamma. So, ang H nato diha is ang pressure head. Okay? So, how to convert pressure head, no? If we have two different liquids, mora niya nga atong buhaton, no? So, that is ratio and proportion lang, no? So, HA over tawag anang SA is equals to bali HB over HA. Ito ba? So you will use ratio and proportion ra ana, no? So this is the formula, no? So muna ni ang formula to convert. Now kung ang given is specific gravity S, kung given is density rho. If ang given is gamma, so gamma pa yung gamito na to. No, it depends sa given. No? So, to convert pressure head height of any liquid, muna ni, no? So, any liquid to water, H water is equals to height sa liquid times S sa liquid. No? So, let's continue. So, a manometer is a tube, no? So, let's discuss about the manometer. So, usually bent in a form of a U containing a liquid of non-specific gravity. So, the surface of which moves proportionally to change of pressure. So, it is used to measure pressure, no? So, this is an open manometer, no? So, when we say open, so natay tube dire, no? Na exposed to the atmosphere. Open gani. So, exposed to the atmosphere. Therefore, during a part, ang atong P diha is 0. Di ba? Basta open, ang atong P, ang pressure nato diha is 0. Nganong 0 man? Kay atmospheric pressure man. Unya, kung atmospheric pressure, ang reading niya sa gauge pressure is 0. Di ba? So, types of manometer, open type, differential type, and piezometer. No? So, inyo lang ang basahon. No? So, direta sa sample problems. Next question so far. Please thumbs up if wala. Okay, so let's continue. By the way, remind lang po sa ato ang quiz, no? Nigka Wednesday, no? Wednesday, no? Ka-section. So, kadtong na ay conflict, FGH1. Okay, so, schedule mo na sa NOV. Kamu man ang mo sit in. So, kung na'y conflict, kung naamoy conflict ana nga time, please inform me ahead of time, ha? Para ma-schedule mo na ako o tawag anang special quiz, no? Walay problema sa katong third year, no? Pero katong mga fourth year, marag na sila klase ana, no? So kung kinsa tong naay tawag anang conflict, i-inform ko ahead of time, okay? Para ma-schedule mo na ko og quiz.
Okay. So na may klase 4:30 kutob. So 4:30 onwards wala na may klase. Kahilis. Okay, so 4:30 onwards na lang ato ang quiz, no? So para magdungan mo, no, kay again okay ra man gid nako, no, nga dili mo magdungan. Pero unfair sa una nga mo take, no? So it's up to you, no, kung ganahan gyud mo maglahi, but I suggest gyud nga magdungan para fair tanan, no? Kay unfair, no? Di man gyud nato malikayan, no? Di man gyud tanan honest. No? Di man gyud nato na control. So dapat dungan gyud ining take, no? So katong special gamay ra man to sila, so okay ra. Pero kung usa ka sectionan gyud ang dili madungan sa pika section, dili gyud, no? So mas maayo gyud dungan. And I do not suggest pod nga lahi-lahi og quiz kay di man gyud ko kakita og exact level of difficulty, no? Possible masayon sa pikas, mas lisod sa pikas, so that is why dungan gyud mo tanan, no? Para same question, same level of difficulty ang both sections. Okay? So open sa naho ang kuan ha. Please confirm if makita. Please confirm. Okay, so number 1, if a depth of a liquid of 1 meter causes a pressure of 7 kPa, what is the specific gravity of the liquid? Sa box na po ni. So, again, balik na ta sa formula sa pressure. So, P is equals to gamma H. No? So, ang atong ipangita karon is ang specific gravity man. So, ato ni siyang bungkagon, no? Ang atong gamma diri is the gamma substance. So, P is equals to S substance times gamma water times H na. So, ang pressure nato karon, pwede ra po nato transform sa nato ni into S. So, S sa substance is equals to P over gamma water times H. No, over mo gamma water times H both sides. So, that is equals to P, which is 7 kPa. So, si 7 kPa, it means that is kilonewton per cubic meter of square meter, no, over gamma water, that is 9.81, that is 9.81 kilonewton per cubic meter times the pressure head nga gatong sa given gihatag ba 1 meter. 1 meter. So cancel. So meter squared na lang ni. So cancel po ni. So therefore wala tay unit nga mahabilin. Unya,
Diba? Basta specific gravity, that is dimensionless. So it means unitless. So therefore, expected yun na to. Basta specific gravity itong gipangita, wala yun na unit. So ang answer is 7 divided by 9.81. 0.714. Okay, so muna na ang answer. Okay. Next, number 2. No, natay mas lisod-lisod ani, no? Last na tong example, medyo lisod, no? Medyo lang, di pod kayo super lisod. So, what is the pressure 12.5 meters below the ocean? Now, use specific gravity for salt water. Take note ha, take note. Kung dili ka ni mo mention ang problem, o pila ang specific gravity sa salt water, automatic yun na, no? 1.03 yun na ang specific gravity sa water. Okay? And recall, sa mercury, specific gravity sa mercury, kung dili i-mention sa problem, 13.6. Mo ginanyuhang pangtiman-an. Kung salt water, that is 1.03. Sa dili na ganina i-mention sa problem, automatic mo ninyong gamiton. No, but sometimes, kung i-mention ni sa problem, muhatag usay ang problem og 13.55. 13.6 gyapon na. No? Pero kung muhatag siya, use the 13.55 kung may ihatag. Okay? So, balik na. What is the pressure 12.5 meters below the ocean? So, again, balik na sa pinaka-main formula. P is equals to gamma substance height. So, since ang gihatag ang specific, so S substance, in this case, sea water, gamma sa water times height. So, P is equals to 1.03 times the gamma of water, which is 9.81. That is kilonewton meter squared times the height, which is pila to? 12.5. So, sorry, this is gamma. Cubic meter ni. Okay, cubic meter kay gamma man. So, cancel, this will become meter squared. Diba, ang formula sa pressure is over meter squared, diba? So, pressure is equals to 1.03 times 9.81 times 12.5. That is 126.304 kPa. That is kilopascal. Okay. So, number 3, third example. Hindi mo kayo maklaro. A pressure gauge, hindi siya maklaro eh. Ganun. Ang basahon. A pressure gauge 6 meters above the bottom of the tank containing a liquid reads 90 kPa. Another gauge height 4 meter reads 103 kPa. Determine the specific weight of the liquid. Okay, so muna nga to ang illustration. No? So, 6 meters above the bottom, this is the bottom, 6 meters above the bottom, ang reading niya is 90 kPa. 4 meters above the bottom, that is 103 kPa.
So magamit na karon ang atong usa ka formula katong naatay P instead nga P bottom, since this is not bottom, let's just call this as P sub 2 is equals to gamma H. Since this is the same liquid, so usa ra ka gamma H. Gamma substance ang akong pasabot ana, no? Plus P1. Ang P1 is the initial pressure. So substitute the values. Ang atong P1 kini. Itong P2 kini. So P2 is 103. No? Is equals to gamma substance wa ta kabalo. Unsa gipangita? Gamma specific weight. So gamma atong gipangita, no? So gamma S times the height. The height between them. The height between them is 2 meters. So times 2 plus anyway sa book lahi ang iyang pamaagi ang yan ang gitransfer ni daan. Pwede ra pud to, no? So but balik ta sa pinaka formula gyud, mo gyud ang pinaka formula, no? Depending on pila ka buok ang substance, no? Pwede pa na mas rho sub 2 o gamma sub 2 times H sub 2 and so on, no? So in this case, usar man ta ka substance, so solvable na by shift solve. So 103 alpha x plus times 2 plus 9. Ang answer is 6.5. Sakto, 6.5 kilonewton per cubic meter. Umar, double check. Sakto, Pumar. Pastilan, layat siya. Okay, so let's continue. Number 4. So, saan itong question na to? Number 4. So, in the figure shown, at a figure niya, if the atmospheric pressure is 101.03 kPa and the absolute pressure at the bottom of the tank is 231.3 kPa, what is the specific gravity of okay? So nanatay multiple substance, no? Nanatay multiple liquids. So take note ha, og unsay i-given. Again, ni-mention siya og atmospheric pressure og ni-mention pud siya og absolute pressure. Ato nining i-discuss. Always remember, ang atong gina-solve diri is in terms of gauge pressure. So atmospheric pressure o absolute pressure ato pa nang ipang-convert into gauge pressure. Okay? So sa minom kang tubig as saan to? Okay, so let's continue. Okay, upat ka gamma. Is equal to
gamma of sa oil. So ato ra ning oil H oil plus gamma water H water plus olive. So gamma olive oil, olive na lang, O na lang o ibutang, HO plus mercury. Gamma Hg, height SHG plus initial pressure which is kini. Mo niya to ang P1. Okay? Again, this is exposed to the atmosphere. Therefore, P1 is 0. Gets lang anong 0? Unya karon, ang pressure nato sa bottom is naka-absolute pressure. Recall that P-abs is equals to P gauge plus P ATM. And we need P gauge. So therefore, P gauge is equals to ATM. So, substitute, si absolute is 231.3 minus 101.03. So, muna na nga to ang P gauge. Sorry. So, 231.3 minus 101.03. So, that is 130.27. Muna na ang ato ang P gauge. And this P gauge is ang P gauge sa bottom. Okay? So, substitute. So, sa substitute na ta. P gauge is 130. P sa bottom niya, 130.27 is equals to gamma sa SAE oil. That is 0.89. Idiretso na lang nakuha ang gamma substance is equals to S substance gamma water. Diretso na lang nako na, no? So 0.89 times 9.81. Para mag-consistent tatanan ha, kung unsa man ni, this is kPa. So therefore this is kilonewton per square meter. Kung ang given ani karon is Newton or Pascal lang, Newton per meter squared, ang imong gamiton dire is 9810. Take note of that para consistent. No? So since ang gihatag man is kilopascal, therefore we will use the kilonewton per cubic meter na value sa ato ang gamma water. No? So, nagets ra tuod, nagets ra nga nung 9.81. Nagets ra pod kanus gamiton pod si 9810. Depending sa atong mga values. Kung atong value dire is naka-newton, you will use the newton. Kung kilonewton, kilonewton. Anyway, ma-check ra man nimo kay ang answer gamay or dako ra kaayo. No? So, dihan nimo na siya ma-check, no? But dapat consistent ha, kung kilonewton, use kilonewton nga value sa gamma water, no? So 9.81. So ang sunod is water. So 9.81 lang.
times the height. So, ay sorry. Wala pa tayo height. No, this is times the height, which is 1.5, plus gamma water times height water 2.5, plus S sa olive oil, S sa olive times gamma water times height, which is 2.9, plus mercury 13.6 times height, gamma water 9.81 times height nga 0.4, and ang P1 is exposed to atmosphere, that is 0. Okay? So, double check lang nakuha kung sakto. So, as you can notice, na ay 9.81 tanan, no, para di ka magtaas imuhang solution sa additional na ako, no. So, pwede ra gyud po ni input nimo tanan ni sa calculator, no. Pwede ra nimo ni input tanan sa calculator. But di ba, mangita matag sayon, ang technique ra ani i-divide nimo 9.81 both sides. So, cancel ang 9.81 tanan dire. Karon na si 9.81 dire. Mas mubo na imuhang solution. Mas mubo na ang imuhang i-input sa calculator. So, S sa olive oil will be pila man? Pila? That is 1.3. Anong lahi lagi tag-answer? Ay, 130.1 man day. 27 man day. So, 1.3808 or 1.381. So, SO is unitless since this is specific gravity. So, muna ang answer. Okay? So, nari na ta. Okay? Final nato nga example, no, for this discussion, no. So we will continue our discussion next meeting na. So ang atong sunod nga discussion will be the hydrostatic forces on surfaces, no. So mo na to ang next nga discussion. Mo na to katong mga submerged plates, no. Gamma bar HA. So in the figure shown, what is the static pressure KPA in the air chamber? Okay? So what is the static pressure at the air chamber? So notice that kini is open. So therefore, ang pressure na naa sa water surface is 0. Okay? So let's label this as 0.1, 0.2, 0.3, no? And then 0.4. Okay. So naay tricky ani, no? Naay tricky nga part ani. Nganong diri raman ang atong pangitaon? Mo na yung question, no? The answer is that, di ba, this is air.
Di ba? Ang air is bisag asa nga part same og pressure. So ang pressure dire is the same sa pressure dire. Di ba? So no need to consider ang height sa air because it is tawag anang dili na need i-consider ang height. Diba? Ang pressure sa air or gas does not rely on the depth sa imong container. Diba? Because the pressure sa air or gases is equal at all parts of the container. Therefore, ang pressure dire is the same pressure na na-feel dire. So that is why dire ra ta ko to mag-solve. Na-solve na po nato si P air ana. So let's follow the formula, no? So magsugod ta ni P1. No, baliho na to. Sugod ta ni P1. Sugod ta ni P1 ha. So P1 pressure at 1 plus gamma water height 1. Padong ta ni 2. Sunod, balhin ta dire. No? This is the same point. This is also point 2. Kay point 2 man dire, same level. This is also point 2. Diba? So pasaka ta karon. Diba? Ingon ko nga kung ang liquid or ang substance is magka taas ang depth, makadako ang pressure. So samtang magka less ang depth, magkamabaw, mo less ang pressure. Therefore, kung paubos plus, pasaka minus. Di ba? Kung pasaka ta og elevation, minus na. Minus gamma water height 2. Unya, pasaka naman punta sa oil. Minus na punta. Gamma oil H3 plus, this is equals. Equals na ta P4. Okay, so please thumbs up if na-gets wrong formula or na-ay question nga nung minus. If none, continue na ta. Kaya happy na atong time. Wala na, please thumbs up. Okay ha? Again, panaog, basta mo dako, mo taas ang depth, mo increase ang pressure. So it means plus. Kung mumabaw, mugamay ang pressure. It means minus. Okay? So, again, this is exposed to air. Therefore, P1 is 0. Gamma water is unsa gipang kana in kPa. So there balik na. So height 1, 5 meters. Minus gamma water again, 9.81 times height 2, which is 3 meters. Minus gamma of oil. Gamma of oil is S oil, gamma water. So S oil is 0.80
gamma of water, 9.81, times height, which is 4, is equals to P4. Si P4 mao si P air. So P air is equals to pila man? Pila? Negative 11.772 kPa. Mo na ang answer. Okay, mo na ang answer. Karon, I know inyo na dyan gi-check sa book. Sa book, short ang solution. Okay, I will explain that, no? Atong balik tag check. Basta kung maglibog ka, i-consider tanan. Pero kung dili na ka maglibog, always remember ang concept nga kung same liquid, pwede ra ang shortest distance ang imong gamiton. So therefore, this is the same liquid. This is the same liquid. So ang shortest distance ra o ang shortest height ra ang pwede nimo gamiton. No? Kini pwede ra nimo ni gamiton. And then saka naka after this. Pilam ni nga distance. This is kung mao ni 3, 5 ni, therefore this is 2. So therefore you can use kung the same liquid lang, gamma water height 1 plus gamma oil, inamuaging no ang kuan, so kalubato na ni, height 2 is equals to P air. No? So gamma water is 9.81 times height, which is 2, plus gamma oil is S oil times gamma water. So that is 0.8 times 9.81 times height 2, which is 4, is equals to P air. Same og answer or dili? Ano sa'yo? Ay, minus, sorry. This is minus. Kaya pasaka ng neta, no? Minus ni. Minus, sorry. Minus. This is minus. Sorry. Kaya pasaka ng neta, no? My bad. So the answer is negative 11.772 kPa. Again, kung maglibog pa, consider the whole height of the liquid. If dili na mo maglibog, go for the shortest height. No? So, from here to here, moro magud gyapon kwentaha, kung mugikan ka dire, munaaw ka dire, i-minusan naman pud nimo ani. So, tibway na lang, dire na lang, padung dire. Same ram gyapon. Di ba? Ang pressure dire is the same pressure dire as long as they are the same liquid regardless of the shape of the container. Diba? So, ang pressure dire is the same sa pressure dire. Ano lang yellow. Ang pressure dire is the same sa pressure dire. So, from here to here na lang. So, saka na ka after ani. Okay, so questions for Tamag N? Okay, 6:30 na.
Student time. Please thumbs up if none. So before ta mag-end, mag-take sa tao picture no for screenshot for documentation. Okay, na yung mga lovebirds. Na katong ang ihatag nga PowerPoint naragya pun to'y solution, no? Okay, so done. If wala na questions, thank you no, for listening and goodbye.